How do you say, it's been a while? Like, you meet someone after a long time and you're like, hey, what's up? It's been a while. You say, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hey, salut, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Literally, it's like, it does a long time. So it doesn't mean anything when you translate literally, but that's how it sounds. Ça fait longtemps. It's been a while. Ça fait longtemps. Ça fait, not fait, fait, longtemps. Two nasal sounds here. Longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. One more time. Ça fait longtemps. Salut, ça va? Ça fait longtemps. How do you say a toaster? A toaster. You say un grille-pain. It's masculine. Un grille-pain. Grille. Grille-pain. Basically to grill the bread. Un grille-pain. Un grille-pain. Here's an informal, friendly slang way to say a house. Everybody knows une maison. But you can say la baraque. La baraque. Just like Barack Obama, la baraque. So how do you say, I don't know? So technically, what you learn in school is je ne sais pas. But it's very formal because in spoken French, everyday speaking French, you skip the ne part, the negative part. It goes like je sais pas, je sais pas. How do you say, it sucks? You say, c'est nul. Not c'est nul, c'est nul. Okay? Nul. Nul. C'est nul. C'est nul. It's nul. C'est nul. How do you say in the shadow? In the shadow. You say dans l'ombre. Dans l'ombre. Br. The end is very brief. Short. Br. Ombre. Dans l'ombre. Ombre. How do you say I'll think about it? I'll think about it. You say je vais y penser. Je vais y penser. The I here, like the sound E, which is spelled Y, refers to the it. You know, I'll think about it. The it is translated with the letter Y. E. It refers to what you will think about. So, I'll think about it becomes je vais y penser. Je vais y penser. And then, when you, in spoken French, je vais becomes je vais. We use the apostrophe. J, apostrophe, and then the rest. So, je vais, je vais. Je vais y penser. Je vais y penser. Je vais y penser. How do you say a closet? A closet, you say une armoire. Une armoire. Une armoire. Moire. Une armoire. You do the liaison? Une armoire. How do you say a shelf? A shelf. You say une étagère. It's feminine, so we say une étagère. Étagère. The final E is silent, so étagère. How do you say a pimple? A pimple. You say un bouton. Un bouton. It's masculine, so you say un, not une. Un bouton. Bouton. Un bouton. Un bouton.